Thùy Kim xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến ngày hôm nay. Thùy Kim thay mặt cho Hội đồng Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Từ sáng tới giờ mình đã có rất là nhiều các cháu đến đây để tham dự chương trình Tết Trung Thu, và mình đã có nhiều chương trình thật là ngoạn mục. Mới đầu là mình có chương trình Young Talent với sự hướng dẫn của anh Gita, và sau đó là mình có chương trình dạy múa lân, dạy múa, dạy đánh gõ, rồi dạy đánh trống của chùa Hoa Nghiêm, và sau đó là mình có chương trình thi áo dài của các em do nhóm AVIC hướng dẫn và điều hợp. Và bây giờ mình có những cái chương trình kế tiếp là sắp sửa đây, mình sẽ có khai mạc chương trình và chào mừng quý khách, và sẽ có phần giới thiệu các em, các anh, các chị mà ra để tranh cử Hội đồng thành phố kỳ này tháng 10 năm 2024. Và một lần nữa xin thay mặt cho cộng đồng người Việt Tự do Victoria xin cảm ơn đến tất cả các nhà bảo trợ. Đây chúng ta đang nhìn trên bảng đây, chúng ta lần lượt có những nhà bảo trợ. Chùa Quang Minh nè, chùa Quang Minh đã cho chúng ta một số lồng đèn. Tất cả những lồng đèn ngày hôm nay là của chùa Quang Minh cho, và có anh Trương Lợi vừa cho quà mà vừa cho lồng đèn nữa, và được tổ chức bởi cộng đồng người Việt Tự do Victoria. Và chúng ta có cái logo của 50 năm định cư, 50 năm tự do. Thì sẵn đây thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị là cộng đồng mình đang ráo riết để mà lo cho tất cả đều tập trung để lo cái chương trình 50 năm định cư, 50 năm tự do. Và tất cả những người trong ban chấp hành đã rất là vất vả, nào là đi xin funding của chính phủ, nào là phải suy nghĩ để mình làm những cái gì mà tốt nhất cho cộng đồng. Và chúng tôi cũng có ở trên đây, chúng tôi cũng có Ruby Insurance là công ty của anh Hiệp và chị Thùy Tiên cũng bảo trợ cho chương trình, và chúng ta cũng có Hollywood Nail cũng bảo trợ cho chương trình, và chúng ta có trường Việt ngữ Lạc Hồng cũng bảo trợ cho chương trình Tết Trung Thu. Vâng, tất cả những nhà bảo trợ là dù ít dù nhiều, to lớn bé nhỏ gì cũng là đều chân quý. Và chúng tôi không quên có cả Hội Phụ nữ Việt Úc đã bảo trợ cho chương trình, và có cả Senvet đã bảo trợ cho chương trình. Và chúng ta cũng đã được đi coi những cái chương trình Tết Trung Thu của tất cả các hội đoàn, tất cả các nơi. Nhưng đây vẫn là một cái chương trình và quy tụ tất cả từ các nơi của tiểu bang Victoria đã đến với cộng đồng của mình, và cộng đồng luôn mở rộng vòng tay để chào đón tất cả mọi người. Chúng ta hãy vì hai chữ cộng đồng để mình cùng chia sẻ, mình thương yêu và mình làm được những cái gì mà tốt nhất. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Tất cả quý vị nào mà còn ở dưới, xin quý vị hãy lên trên này, tại vì trên này chúng ta còn rất là nhiều ghế quý vị ạ. Quý vị nào mà còn đang đứng ở dưới, Thùy Kim không muốn là quý vị phải đứng mỏi chân, tại vì mình dự lễ là kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nếu mà đứng ở dưới sẽ mỏi chân lắm. Xin mời quý vị, ai mà còn ở bên dưới, xin mời quý vị lên trên này nhá. Chương trình của mình sẽ được bắt đầu sớm trong giây lát. Quý vị ơi, xin quý vị hãy đến gần với cộng đồng và đến gần với chúng tôi để chúng ta cùng tổ chức một chương trình lễ Tết Trung Thu cho các em nhi đồng được thành công. Vâng, và chỉ còn có một vài giây phút nữa thôi là chúng ta sẽ được náo nhiệt lên để mà các cháu có thể lãnh lồng đen, lãnh quà, và các cháu có thể đi cùng với những ông Lân để mà đi vòng quanh để mà hưởng Tết Trung Thu của năm 2024. Quý vị ơi, xin quý vị hãy cùng lên đây đi ạ. Hãy cùng lên đây, trên này mình còn nhiều ghế. Xin quý vị hãy lên đây, hãy đến gần với nhau hơn. Hãy đến gần với nhau hơn đi quý vị. Dạ. Thức ăn ở ngoài kia vẫn còn, nhưng mà một lát nữa nếu mà quý vị nào cảm thấy đói thì mình có thể là mua thêm thức ăn ở ngoài kia. Một lần nữa thì Kim xin cảm ơn đến tất cả các thiện nguyện viên ngày hôm nay đã bỏ hết công sức qua mấy tuần qua để giúp cho cái chương trình Tết Trung Thu này. Cảm ơn những người ở trong bếp, mặc dù là ở trong bếp không ai nhìn thấy, nhưng công ơn của các chị, các anh chúng em rất là trân quý. Và cảm ơn đến tất cả các hội đoàn, hội AVAC đã đóng góp chương trình ngày hôm nay. Chùa Hoa Minh Vo Vi Nam đã đóng góp chương trình ngày hôm nay rất là tuyệt vời, đội lân, đội múa và đội trống. Và cảm ơn tất cả các em thiện nguyện viên của Vo Vi Nam, của
sinh viên và các bạn là hữu xa gần cũng đến đây để ủng hộ. Cảm ơn đến tất cả các bạn hàng ở ngoài kia, rất là ở ngoài kia xa xôi, không có được nghe được những cái gì ở trong đây, cũng không có biết được những cái gì trong đây, nhưng mà em nghĩ rất có thể là nhìn qua cửa kính cũng có thể nhìn thấy được là các cháu vui như thế nào. Và cảm ơn anh Hướng Dương đã đến để quay phim, và em chắc chắn là những thước phim này của anh Hướng Dương sẽ làm cho mọi người thích thú để mà theo dõi. Cũng không quên xin cảm ơn anh Phương đang đứng ở dưới kia. Xin cảm ơn anh đã đến đây từ sáng sớm để lo cái phần quay phim cho cộng đồng. Và cũng cảm ơn đến các hội đoàn đằng kia dưới kia là có VEC. VEC cũng bảo trợ cho cộng đồng ngày hôm nay cái chương trình Tết Trung Thu. Và cảm ơn bất động sản cái gì BYD. Vâng. Cảm ơn Real Estate Agent BYD cũng đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Ruby đang ngồi ngoài kia, danh hàng Ruby cũng bảo trợ cho chương trình này. Và cảm ơn anh Hải Phạm là cái người đã rất là vất vả để lo tất cả các chương trình ngày hôm nay. Anh Hải Phạm là người trưởng ban tổ chức, event manager, và anh cũng đã bỏ rất nhiều công sức để lo chương trình này. Cảm ơn anh Gita cũng đã lo chương trình Young Talent ngày hôm nay là thật là tuyệt vời. Cảm ơn đến ca sĩ Nghiêm Lệ cũng giúp phần lo cho các cháu MC ngày hôm nay. Cảm ơn Cương đã MC ngày hôm nay. Cảm ơn Vi lo cho MC ngày nay. Và cũng không quên xin cảm ơn bé Vivian đã từ sớm cũng đã làm chương trình Young Talent rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai vợ chồng Loan và Khâm đã lo phần âm thanh ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều đã đến đây từ hồi sáng sớm. Xin cảm ơn anh chị Tám ở dưới kia, chị Thủy, chị Vinh, chị Thủy Hòa Hợp chị Thủy Hòa Hảo và chị Thủy Hội Tương Tế. Hai chị em phải nói rõ tên ai chứ không người em lộn. Cảm ơn cô Cúc ở ngoài kia với cái danh hàng nước mía thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn cô. Còn ai nữa không nhỉ? Và cảm ơn TV Tuần Sang cũng đã đến đây để cùng chúng tôi để thâu lại những cái hình ảnh và cái phim này. Vâng, và bây giờ chỉ còn có vài phút nữa thôi, chỉ còn có 2 phút nữa thôi quý vị là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Và bây giờ thì Kim sẽ nhường microphone lại cho một tràng vỗ tay cho Vi và Cương. Quý vị ơi, quý vị lên đây đi quý vị để chúng ta có thể bắt đầu chương trình sớm quý vị. Good evening, everyone. Apparently, we're starting a little bit early, so we can finish earlier. We will now begin the official program for today's ceremony. Xin kính chào quý vị khách, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình bây giờ. We would like to respectfully acknowledge and recognize the Bunurong peoples as the traditional custodians of this land, and pay respects to the elders past and present. Trước hết chúng tôi xin tri ân bộ lạc tổ dân Bunurong, những người đầu tiên của đất nước này, và bày tỏ lòng kính trọng đối với những bậc trưởng thượng trong quá khứ, hiện tại đang hiện hữu. Please be upstanding for the Australian and Republic of Vietnam national anthems, followed by a minute of silence. Xin quý vị chuẩn bị để làm lễ chào quốc kỳ Úc Việt vào phút mặc niệm. Our land above.
đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sống và có tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên gươm dao, thủ nương lấy máu đào đêm bao, nòi sông lúc biên phải gần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí hồng trang quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến mùa công dân ơi, mau tiến lên dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi thoát cơn và vẽ vang nòi giống xứ xanh nghìn năm dòng sông lạc hồng. A minute of silence to commemorate our ancestors, heroes and heroines who sacrificed their lives for our ancestors. A minute of silence to commemorate all the Republic of Vietnamese, Australian and Alliance soldiers who sacrificed their lives for freedom of the people of South Vietnam. A minute of silence to commemorate the hundreds of thousands of innocent lives who died in search for freedom when escaping the brutal communist regime. A minute of silence to commemorate human rights activists who fought for freedom and died by the Vietnamese communists. Một phút bật niệm để nhớ đến công đức của bậc tiền nhân, các anh hùng nữ kiệt đã dày công dựng nước và giữ nước. Một phút bật niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam. Phút bật niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt kém may mắn đã tử vong trên rừng sâu, trong lòng biển cả, hay tại các trại tị nạn trên con đường vượt thoát chế độ cộng sản phi nhân. Phút bật niệm để tưởng nhớ các nhà chiến đấu dân chủ đã hy sinh trong các trại tù của cộng sản Việt Nam. A minute of silence begins. Phút bật niệm bắt đầu. Silence has ended. Please be seated. Phút bật niệm chấm dứt, xin quý vị an tọa. Good evening, distinguished guests, ladies, gentlemen, parents, and children. The Vietnamese community in Australia, Victoria Chapter, is delighted to welcome you all to Springvale Town Hall today as we celebrate the Mid-Autumn Festival, belated one that is, because it's past, with a history that spans over 3,000 years, dedicated to our children. My name is Vy, and beside me is Go. We will be your MCs for tonight's ceremony, and I will be speaking English and Cung in Vietnamese. Kính thưa quý quan khách, quý phụ huynh, đặc biệt là các em thiếu nhi thân mến, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria rất hân hạnh, hân hoan cho chào đón sự hiện diện của quý vị tại Springvale Town Hall ngày hôm nay để chúng ta cùng chào mừng đón Tết Trung Thu, một lễ hội truyền thống đã có lịch sử hơn 3.000 năm dành riêng cho các cháu thiếu nhi. Hai chúng tôi sẽ là người hướng dẫn chương trình. Chiều nay tôi sẽ nói bằng tiếng Việt và Vi sẽ nói bằng tiếng Anh. First, we would like to welcome my VIPs, Vice Mayor Councillor Richard Lim. He is he's a councillor of Springvale Central Ward. Miss Eden Foster, State Member for Mulgrave.
Mr. Trung Lu, member of the Western Metropolitan Region, Shadow Parliamentary Secretary for the Multicultural Affairs and Secretary of the Parliamentary Liberal Party, also the Chair, Legal and Social Issue Committee. You have a very long title. Mr. Lee Kamalis, Labour member for South Eastern Metropolitan Region in Victoria Legislative Council. Mrs. Anne-Marie Hermes, Shadow Cabinet Secretary, member for the South Eastern Metropolitan Region. Councillor Sean O'Reilly and his partner, Christine, I'm going to butcher your surname, sorry, Ledesma. So Councillor O'Reilly is Councillor of the Greater Dandenong. Councillor Jung Lei, Councillor of Greater Dandenong. Dr. Yeo Ding Yung, former member of the Victorian Parliament. Councillor Thuy Dang, Councillor for Brimbank. Ông Trương Tấn Phát, trưởng ban điều hành cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Melbourne, President of Vietnamese Catholic Community of Melbourne. Ông Đặng Văn Đạt, President of the Republic of Vietnam. Veterans Associations. Bà Trần Đặng Thanh Thâm, OAM, founder of President of Vietnam's Australian Women Association. Bà Trung Ngọc CEO Vietnamese Australian Women Association. Ông Lê Minh Quý, President of the Freedom Day Club. Bà Bé Hà, President of Sigma. Bà Nguyễn Minh Thí, President of VASA, và bà Mai Phụng, Vice President VASA. Ông Nguyễn Tấn Truyền, former President of VASA. There are a few apologies as well. The Honourable Jason Wood, he is unable to make it. Honourable Claire O'Neill, Honourable Jacinta Allen, Honourable Miss Ingrid Stitt, Honourable Gabriel Williams, and Mayor Councillor Lana Famoso could not make it as well and send their apologies. So, the Mid-Autumn Festival holds a special place in the heart for our community. It brings immense joy to our children through the reunion of families and friends under the radiant full moon on the 15th day of the 8th lunar month of each year. Kính thưa quý quan khách, quý phụ huynh và đặc biệt là các em thiếu nhi thân mến. Wrong section. Tết Trung Thu giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của cộng đồng người Việt. Vì lễ hội này mang đến niềm vui tuyệt vời cho các cháu thiếu nhi qua sự quây quần của gia đình và bạn bè dưới ánh trăng tròn rực rỡ của ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. The tale of the legendary figures residing on the moon, such as Chú Cuội và Chị Hạng, Vietnamese is not a very good language though, along with the beautiful golden moonlight during the festive night, embodies themes of love, sacrifice, and beauty. These stories have inspired countless of generations, created cherished memories, and nurtured a sense of wonder and rich imagination in our children during this special celebration. Câu chuyện về những nhân vật truyền thuyết đang sống trên cung trăng như chú Cuội, Chị Hằng, những hình ảnh trăng vàng đẹp trong ngày rằm tháng 8 với những chủ đề về tình yêu, sự hy sinh và vẻ đẹp đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, tạo ra những ký ức đáng nhớ, nuôi dưỡng cảm giác hạnh phúc và trí tưởng tượng phong phú cho các em trong ngày lễ hội đặc biệt hôm nay. Customs associated with the Mid-Autumn Festival, such as crafting lanterns, which you probably saw some kids running around with it, parading with lights, singing, dancing, and enjoying delicious mooncakes, served as a lasting reminder to our children of the importance of family, of community, and the joy of sharing meaningful moments with loved ones and friends. Những phong tục ngày Tết Trung Thu
như cùng nhau đón làm lồng đèn, rước đèn, múa hát, thưởng thức những chiếc trung thu thơm ngon, sẽ luôn nhắc nhở các cháu thiếu nhi về tầm quan trọng của gia đình, cộng đồng và niềm vui cùng chia sẻ những khoảnh khắc tươi vui và đầy ý nghĩa này bên những người thân yêu và bạn bè của các cháu. As we embark on this delightful journey of celebration, let us embrace the warmth of our community, ensuring that the magic of the Mid-Autumn Festival continues to shine brightly for generations to come. The Vietnamese community in Australia, Victoria chapter, sincerely thanks you for joining us in this joyful, meaningful celebration. Xin tất cả quý vị đang hiện diện nơi đây, hãy truyền cho nhau những niềm vui hân hoan, ấm áp, để cho phép màu của Tết Trung Thu sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ cho các thế hệ tiếp theo. Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria xin chân thành cảm ơn quý vị cùng đồng hành chúng tôi trong lễ hội vui tươi và đầy ý nghĩa này. To begin our speeches, there's a small change just last minute. We would like to invite up the Deputy Mayor of the City of Greater Dandenong and Councillor for Springvale Central Ward, Councillor Richard Liam. Để bắt đầu phần phát biểu, Councillor Richard Liam, Vice of Mayor Springvale Central. Thank you. Thank you, the MC. That's what a very great pleasure to be here today. Mình gái con, bác gái, bác trai. And wow, what is a feeling today to be part of your celebration. Bonnicheka everyone, which means welcome and hello in the language of Banarang people. And I would like to pay their respect to their elder past and present. I would like also to acknowledge and welcome to so many esteemed guests here this evening, including members of the Victorian Parliament. First of all, I would like to thank member of Margaret, Eden Foster. Would like to stand up? Sorry, Eden. I miss you. When I walked past, I didn't realize it's you. Secondly, I would like to acknowledge also Mr. Lee Thomas from Southeastern Metropolitan, our favorite. Everywhere you see, always be everywhere. Thirdly, member of Western Metropolitan Region, Trung Lu, who would like to come along to travel all the way from the west. Thank you for that. And also member of Southeastern Metropolitan Region, Anne-Marie Herman. Thank you for that. And our Councillor Sean O'Reilly, present. Councillor Lloyd Trim, where is he? Okay, he's here. And the most important, my favorite friend, Professor Thieu Quyen, former Member of Parliament, Southeast Metropolitan as well. Thieu, thanks for coming. And not just that, all the Vietnamese community, because too many VIP that they already acknowledged. I just would like to thank all the Vietnamese community leaders present here today. I won't be able to name everyone. As the Deputy Mayor of the City of Greater Dandenong, I am honored to be here tonight to join the Children's Lantern Festival with you all. This is such a special celebration and time of the year for our Vietnamese residents. It is also a special time for all residents of Greater Dandenong to share in your custom and learn more about Vietnamese tradition. Celebration like this festival are a wonderful opportunity to preserve the rich Vietnamese custom and cultures. Not just that, for future generation of Vietnamese,
but also for people from all over the world. Greater Dandenong is known as the most culturally diverse community in Australia. Our residents come from at least 154 nationalities. We encourage every one of our residents to celebrate their traditions and customs, and we all delight in sharing in this event. Here in Greater Dandenong, we take pride in our multiculturalism in our strength. By recognizing our differences and more importantly our similarity, we build a strong and harmonious society. I want to thank the Vietnamese community in Australia and also in Victoria, especially Victorian Chapel, for organizing this festival. They are doing a wonderful job by supporting Vietnamese community in Greater Dandenong and beyond. And it is through this sort of event like this that they continue to preserve the vibrant and special Vietnamese culture. But last but not least, just like to inform you about our city. We've been doing that. We have done that for so much, like city of Springvale, for example. Springvale Central, we've done so much, from Springvale Boulevard to multi-level car park to outdoor dining, blah, blah, blah. But the most important, another 2 projects are going to proceed very soon. The implementation is start very soon because we achieved that one already. We endorsed by the council on the 13th of May. We call Springvale Revitalization Action Plan. The second project endorsed by the council in December. We're going to build more car park, and we spend a lot of time in studying the traffic flow as well. I hope you all enjoy this tradition and also this celebration, and I would like to wish you all happy Tết Trung Thu. Tết Trung Thu. Thank you. Cảm ơn nhiều. Thank you, Deputy Mayor. And that Vietnamese is better than mine, so it's pretty good. So if I need an MC in Vietnamese, I might have to call you. So, we would like now to welcome up Miss Eden Foster, State Member of Mulgrave, to speak on behalf of Honourable Jacinta Allen, Premier of Victoria. Sau đây là phần phát biểu của bà Eden Foster thay mặt cho thủ hiến Victoria. Well, good evening, everyone. It's been a little while since I've been up on this stage. I think last time I was probably around Mid-Autumn Festival. But before I start, I'd like to first acknowledge the traditional custodians of the land on which we gather today, the Bunurong people, and pay my respects to their elders past and present, and also acknowledge any First Nations people that are with us today. I'm not going to go through all the acknowledgements and dignitaries, but I do want to make a special mention of the Vietnamese community in Australia, the Victorian branch, for putting together such an amazing event right here in the heart of Springvale. I'm here to represent the Premier Jacinta Allen. Unfortunately, she couldn't make it today, but as the member for Mulgrave, where we are sitting right now, I represent this diverse community. And our community is made up of so many different nationalities, and the Vietnamese community is one of those special nationalities, with about over 120,000 people with Vietnamese ancestry that live here in Victoria. And I like to think that here in the southeast we have a really big Vietnamese community. I know the West like to claim that as well, but we are truly blessed with the diversity that we have here in Mulgrave, but also in Victoria. And I'd like to make a special mention of the contributions that the Vietnamese community have made right here in Springvale. And if you go down Springvale Road and the surrounding streets, you'll see so much of that contribution, whether it be food, clothing. We know that music and dance is something that you'll be experiencing today, no doubt.
it's so important that we continue to share those the cultures and the traditions of our ancestors with our next generation. We have many young people of Vietnamese ancestry born here in Australia, living here, and what we want for them is language. We want them to know their mother tongue. We want them to celebrate their traditional customs, because we can't forget that, and it's so important that they all share that with us. Sharing our cultures, sharing that diversity makes Victoria a brilliant place to live. And I'm very grateful to the Vietnamese community, not just here in Springvale and in the Mulgrave electorate, but in Victoria and Australia-wide. So thank you so much for sharing today's celebration of the Mid-Autumn Festival. I'm not going to attempt to say that in Vietnamese, but happy Mid-Autumn Festival, and celebrate with family, friends, with love, good health and joy. Thank you. Very much. Thank you. Didn't realise I dropped this. We would now like to welcome Mr. Trung Lu, member of the Western Metropolitan Region, Secretary of the Parliamentary Liberal Party, Shadow Parliamentary Secretary for the Multicultural Affairs, speaking on behalf of John Pasuto, Leader of the Opposition. Sau đây là phần phát biểu của ông Trung Lu thay mặt cho ông John Pasuto. Xin chào quý khách, xin chào anh chị em và mấy cô bác. Mình là Trung Lưu, nghị viên cho đảng Tự do phía miền Tây này. Bữa nay Trung đại diện cho ông John Pasuto, lãnh đạo cho đảng Tự do. Và ông muốn trước khi nói là cảm ơn Hội Cộng đồng người Việt Nam mình với Chủ tịch anh Duy và ban chấp hành và tổ chức lễ Trung Thu này cho người Việt mình, cộng đồng người Việt mình, hoặc là cả người Việt mình đã qua đây 50 năm nay rồi, hơn 120.000 người và hơn 17.000 gia đình người Việt ở phía miền Đông này và hơn 30.000 người gia đình ở đóng đô ở bên phía miền Tây. Và bởi vì ông muốn gửi là cảm ơn cộng đồng người Việt mình tổ chức Trung Thu bữa nay cho mấy đứa bé, trẻ em và cho cộng đồng người Việt Nam mình. Ladies and gentlemen, my name is Trung Lu. Before I start, I'd like to acknowledge a few people. I'd like to acknowledge my parliament colleague, Anne-Marie Herman, member of South East Western Metro, and Eden, member of Mulgrave. My parliament colleague always see me in up to this council, these martyrs, and various council in here. I'll quickly go through them if I may. Councillor Lim, Councillor Neil, Councillor Loy, and if any other councillors here, if I miss you, or Councillor Tree Dan from Springvale, where I used to be a councillor, and all the VIP here, thank you much for showing your attendance today. My name is Trung Lu. I'm the member for Western Town Region. As has been announced, I'm also the Shadow Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs. I'm basically here representing the lead opposition, John Pasuto, who hold the portfolio of Shadow Multicultural Affairs. So he wants to send his thank you to the Vietnamese community, the Toronto chapter, and the President Mr. Nguyen and the community for organising. It's so important that we pass on our tradition, our Vietnamese tradition, to our next generations. As you stated earlier, as I say earlier in Vietnamese, that over 50 years now that the Vietnamese have migrated to Australia and call Australia home, and over 120,000 of us from Vietnam call that home. And over 30,000 of families have made their home in the western suburbs, and over 70,000 of families of Vietnamese descent made down in the southeast here. So it's so important that we pass on our traditions, our culture to the next generations. And it's so great to see the representative support of the local council, Councillor Lim, Councillor O'Neill, and the great Dan Nong, who greatly support this event down here. And I appreciate it very much for your support related to my culture and the Vietnamese culture to pass on to next generations. And John mentioned that whatever you do, mention the Vietnamese communities, that the Liberal Party recognise how much the Vietnamese community has contributed to Australia, and quietly has gone and done so for the last 50
50 years as we arrive in Australia and call Australia home. And the President's policy could not be here today, but he really wished to send his gratitude for the Indigenous community and all the association, all the branches and all the volunteers that the Vietnamese community has done, lesson to assist the wider community, lesson to support in relation to various natural disaster has done through the years. And to be like this, it's important we gather our community together and pass on our tradition to the next generation. So I'll leave that at this today in conclusion. So thank you much for having me here. Hopefully this event will go well as it did like last year, and hopefully I'll just save a couple of land for my little kids as well if I could. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. We are competing with the AFL Grand Final and as well as Melbourne Show, so we'll see how we go. We would now like to welcome Miss Nikki, Chief Executive Officer of Australian Vietnamese Women's Association, and Miss Dang Thanh Kham, Vice President of Australian Vietnamese Women's Association, speaking on behalf of sponsors as well. Xin kính mời lên sân khấu bà Trung Thị Bích và bà Trần Đặng Thanh Khâm với đôi lời phát biểu. Hello V, you and I, we both need to improve our Vietnamese, don't we? I'm just wanting to say hello and really grateful to be here on Bunurong land. The Australian Vietnamese Women's Association provide essential care services to a lot of the Vietnamese community. We're up to 410 staff now, and we're really proud sponsors of the VCF Vic's Lantern Festival. It's fabulous to be here. Thank you for having us. This is Thanh Kham Tran Dang. She's a founding member of the Australian Vietnamese Women's Association and also the acting president at the moment as well. So I'll pass on to you. Good evening. I will speak a few words in English and make it short and sweet. I don't want to. I pay my respect to the Aboriginal and Torres Island people, and I pay my respect to the elders past, present, and emerging. My name is Thanh Kham Tran Dang. I'm here today as a representative from Australian Vietnamese Women's Association. Right now, because our founder and president is all overseas. That's why I am the acting president. And I wish you all very well that we are in some springtime, but because in the northern hemisphere there will be autumn. That's why this festival called Mid-Autumn Festival. And such, I'm very proud to represent here and sponsoring that event. I would like to say good evening to all of the distinguished guests, because you already know their name, particularly Eden Foster, because we know her long time, and even she got not very good health, but she still came here and joined us to enjoy that ceremony. Now I would like to speak a few words in Vietnamese. Tôi xin trân trọng chào tất cả quý vị ở đây, cộng đồng người Việt ở tại miền Đông Nam và tất cả cộng đồng người Việt ở tại tiểu bang Victoria. Cộng đồng người Việt luôn luôn
giúp đỡ chúng ta để làm những buổi lễ như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và những buổi lễ như là kỷ niệm Hai Bà Trưng, kỷ niệm Đức Thánh Trần, kỷ niệm Vua Hùng, vân vân. Và tôi xin cảm ơn tất cả quý vị hiện diện nơi đây. Tôi xin đại diện cho Hội Phụ nữ Việt Úc và xin mong rằng quý vị sẽ có một buổi chiều rất là vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị. We would like to also acknowledge a representative of SEMVAC, Miss Teresa Huyen, or T. Huyen. SEMVAC has sponsored 300 presents for this festival. We would now like to invite our final speaker today, President of the Vietnamese Community of Australia Victoria Chapter, Mr. Nguyen Nguyen. Sau đây là phần phát biểu cuối cùng của chúng ta hôm nay. Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu Victoria, ông Nguyễn Di Vĩ Soài. Thank you, Guy. On behalf of the Vietnamese community, I would like to thank you and welcome you to the Lantern Festival 2025. I would like to say thank you to the city of Maribyrnong, who support, city of Dandenong, who, sponsor for us to provide this fund for us to organize the Lantern Festival. And I would like to say thank you to a lot of sponsors like, the Australian Vietnamese Women Association, Hollywood Now, and Mr. John Lloyd, Mr. Richard Lim, and many, like Simrak, and Chu Bắc Minh, so many, Saigon Rec, and particularly Saigon Rec, And I would like to say thank you to, many of the Vietnamese organizations who support us, like the AVAC, and Việt Võ Đạo, and Phát Long Quang, and many contribute for today. And I would like to say thank you to many volunteers, and thank you to our team, Vi, Cường, and Hải, Thủy Kim, Hiệp, Thủy Tiến, chị Nga, chị Cúc, and many, and I would like to say thank you to Mr. Hương Dương, Mr. Hồng Anh, Mr. Phương, and Mr. Nhân, who take the photo and report for today festival. And I would like to thank you to come for to help us today, and many singers like Thủy Kim and Nghiêm Lệ and New Ta, and many, I can't remember all. So at the end, thank you very much. I hope that I hope you enjoy this festival, and the kids hope the kids enjoy this festival. I speak some Vietnamese. Thay mặt cho cộng đồng người Việt tự do, xin cảm ơn tất cả quý vị đã tới đây tham dự cái buổi Tết Trung Thu hôm nay, và xin cảm ơn Hội đồng thành phố Dandenong
đã coi như là cho cái trợ cấp cho cái cuộc tổ chức cái cuộc Tết Trung Thu năm nay. Và cũng xin cảm ơn tới một số những cái người bảo trợ như anh Hồ Lít Chúng, Hồ Lít Neo, bên Hội Phụ Nữ, anh Trương Lợi, ông Richard Lim, bên Springvale, hội Freedom Club, và rất là nhiều những cái người Commonwealth Bank also. Yeah. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những cái sự đóng góp của tất cả các anh chị thiện nguyện viên ở trong cộng đồng, cũng như cảm ơn tất cả những quý vị đã giúp cho coi như là về truyền thông báo chí, cũng như là giúp cho về âm thanh, văn nghệ, cũng như đặc biệt là AVAC đã giúp cho cái chương trình cho các cháu thiếu nhi ngày hôm nay, cũng như pháp luật công. Và để chấm dứt cái ấy thì là tôi biết được là ở đây có một số những cái vị sẽ ra tranh cử ở trong cái nhiệm kỳ tới cho hội đồng thành phố Maribyrnong, thì cũng mong rằng là ở trong tương lai những cái vị tân cử, những vị nghị viên, tân vị nghị viên sẽ cùng làm việc với cộng đồng để chúng ta có thể tiếp tục những cái phần để mà giúp để mà tạo những cái coi như là sinh hoạt cho các em thiếu nhi của cộng đồng chúng ta. Xin cảm ơn tất cả. Thank you very much. Okay, it's on. I would like to pass the microphone now to Miss Thủy Kim. She would like to introduce the people who are running for election this coming councillor election, I believe. I don't want to say the wrong things. I'll leave her. Thùy Kim xin mạn phép được giới thiệu đến quý vị những người ứng cử viên cho Hội đồng thành phố của Dandenong năm nay. Trước tiên là chúng tôi xin mời đến những cái người mà tái đắc cử. Tái đắc cử là xin mời ông Sin O'Reilly. Xin mời ông Sin O'Reilly. Please come to the stage. Và xin mời anh Trương Lợi. Please come to the stage. Sin O'Reilly là ứng cử viên cho vùng Springvale North. Và xin mời anh Trương Lợi. Anh Trương Lợi là ứng cử viên cho vùng Springvale South. Và chúng tôi xin mời anh Danny Dan. Anh Danny Dan là ứng cử viên cho vùng Keysboro. Và xin mời anh Lê Minh, ứng cử viên cho Springvale Center. Và xin mời Alice Phương, ứng cử viên cho Springvale Central. Đây là những vị ứng cử viên cho vùng Dandenong, và chúng ta còn rất là nhiều các vị khác nữa mà hôm nay không có mặt ở đây. Và trong cộng đồng người Việt của chúng ta cũng còn có rất là nhiều người Việt từ các nơi, từ các vùng khác ứng cử viên cho các hội đồng thành phố. Và hiện tại đây chúng ta có chị Giáng Thơ. Xin mời chị Giáng Thơ. Chị Giáng Thơ là ứng cử viên của vùng Glasslands. Và chúng tôi có anh Newta. Where are you, Newta? Anh Newta là ứng cử viên của Sanovan. Và chúng tôi cũng có Thủy Kim. Đây, Thủy Kim là ứng cử viên của vùng Bơn Tạc, Maribyrnong. Vâng, thì thay mặt cho cộng đồng Việt tự do Victoria thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các vị đã mạnh dạn hy sinh, đứng ra gánh vác công việc của cộng đồng. Và biết rằng là trong những ngày sắp tới quý vị rất là khổ, rất là cực, bởi vì Thùy Kim cũng ở trong cái nhóm này mấy lần rồi. Thùy Kim cũng biết là cực lắm. Mỗi một lần đi bỏ thơ là đi tới 5.000 căn nhà quý vị. 5.000 căn nhà như vậy là quý vị phải đi tới khoảng chừng 40 cây số.
40 cây số đi vòng vòng để phát thơ, và quý vị phải mất tới là nếu mà miệt mài là phải mất tới 3 ngày. Và tất cả những vị này đã bỏ công rất là nhiều và phải chi phí tiền in ấn và phải đi đội nắng đội mưa ban ngày cũng như ban đêm đi đóng mấy cái bảng rất là khổ. Bởi vậy cho nên là Thùy Kim mong mỏi rằng quý vị ơi, hãy nhìn những cái gương mặt hy sinh này, sau này họ sẽ là những người đóng góp cho cộng đồng, đóng góp cho thành phố Dandenong, đóng góp cho tất cả các hội đồng thành phố của các nơi. Chúng ta còn rất là nhiều người Việt và những người chân quý để ra ứng cử, và xin quý vị hãy cùng chúng tôi để ủng hộ cho những ứng cử viên này. Có nhiều cách để quý vị có thể giúp cho những người ứng cử viên này. Thứ nhất là quý vị có thể là giúp cho mấy cái địa chỉ của cái nhà của quý vị để các ứng cử viên này có thể treo bảng, treo cái garden sign, cái hình của những gương mặt đẹp trai đẹp gái này lên trên cái đằng trước sân của nhà quý vị. Quý vị nào mà có trả ý thì xin quý vị hãy liên lạc ngay bây giờ để trong các vùng để quý vị có thể giúp chúng tôi để giúp cho các ứng cử viên này treo bảng, và quý vị có thể giúp bằng cách là phụ đi bỏ thùng thư, hoặc là phụ đi treo bảng, hoặc là quý vị có thể giúp bằng cách thiết thực nhất là giúp cho vấn đề tài chánh để về in ấn. Vâng, và cũng không quên là nếu quý vị nào có những bạn bè của các quý vị nào có bạn bè, xin quý vị hãy kêu gọi ủng hộ cho tất cả những ứng cử viên. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn Okay, in English, all these people are running for the council election. We're showing you their faces so you know who they are. If you are in their region, I think the 5 here, the 4 gentlemen and 1 lady, they're in Dandenong. These are on the west side, she's also on the west side. So if you know them, you've had them as councillors, you love having them as councillors, vote for them. So they're their faces, so you actually know who to vote for. Thank you very much, and support your council. So, what some of the kids are waiting for right now, not all of them, just some. Next, we will proceed with the award presentation of the best essays written by children, reflecting on their beautiful memories from the Mid-Autumn Festival that they have participated in. Tiếp theo đây là phần giải thưởng cho những bài văn hay nhất do các em thiếu nhi viết về những ký ức đẹp đẽ của các em trong Tết Trung Thu mà các em đã tham dự. I would like to invite up Mr. Lee Tamales, Mrs. Anne-Marie Hermes, Dr. Ting Kiều, Councillor Jung Loi, and Councillor Sean O'Reilly to present these awards. And I would like for Mim Le to come up with the awards as well. And also VIPs come up soon-ish, so you can take a picture with the people who wrote really good essays. So, first prize from primary school, presenting the award is Mr. Lee Tamales, is Emily Vo, grade 5, St. Albans 1 campus, Lạc Hồng Vietnamese School. Hạng nhất Emily Vũ lớp 5B, trường Việt Lạc Hồng, trung tâm St. Albans 1. Second prize presented by Miss Anne-Marie Hermes, William Piat, sorry if I butchered your surname, grade 5, VCL Collingwood. Hạng nhì William Bates, lớp 5, trường Việt ngữ Collingwood. Random question, how do you pronounce your surname? Pete. Pete, I got that wrong. Thank you. Third prize, presented by Dr. Ting Kiều, is Lam Huân, grade 6, Footscray campus,
Lạc Hồng Vietnamese School. Hạng 3, Lam Quỳnh, lớp 6, trường Việt ngữ Lạc Hồng, trung tâm Food Trade. Now to secondary school. First prize presented by Councillor Chung Lai is Elizabeth Nguyen, grade 8, St. Albans 1 campus, Lạc Hồng Vietnamese School. Isabel Nguyễn, lớp 8, trường Việt Lạc Hồng, trung tâm St. Albans 1. Second prize, presented by Councillor Sean O'Reilly, is Raymond Quach, grade 7, St. Albans 1 campus, Lạc Hồng Vietnamese School. Hạng nhì Raymond Quach, lớp 7C, trường Việt ngữ Lạc Hồng, trung tâm St. Albans 1. Third prize was to Hannah Tran, grade 8 St. Albans campus, Lạc Hồng Vietnamese School. They are unable to attend today due to family reasons. Hạng 3 Hannah Trần, lớp 8, trường Việt ngữ Lạc Hồng, trung tâm St. Albans 1. Hannah không có mặt ngày hôm nay để nhận thưởng. Vì lý do gia đình, chúng tôi sẽ gửi phần thưởng cho em sau. And just to make it special for the kids, if the kids can come to the middle and all VIPs to come up to take a picture with the kids. Thank you very much. Give a round of applause for everyone on stage and all the excellent essays. I would like you to all please take a seat again, and I would like to invite Mr. Hai Pham to come out in regards to the dragon dancing and the distributions of lanterns. And I don't know where he's gone. And just letting you know, VIPs, you are helping to give out the presents to the kids later on. Good evening all to everyone here tonight. My name is Hai Pham. I'm the event manager for this event. Hope we got a good weather today, and hopefully now this is our last event for tonight. And I would like to make the quick introduction
and quick process so that we can deliver a present to our next generation. And after that, we have the dragon and the lion dance, and then we do the parade around. We all welcome to take part of the parade event. And now I would like to make sure that we got a few members is ready for this last event. Nghiêm Lệ, you got your song ready, yeah? You can come up to the stage with me, please. And now look, on my left hand side, there is the table with all the gift and the lantern. We about to give out to the kid. I would like to invite all our VIP guests and our sponsor. Please stand in front of the table and hand out the present to our kid. And once you in the position, then I'm ready to remove the two front row of the chair, make the space more plenty, and the lion can dance on the ground, and the dragon can dance on the stage. And then one time it's right, we start to take off. Okay, now kid and parent, please do us a favor. Line up nice and neatly, and we go all the way. We got plenty gift, we got plenty lantern, so don't worry, you won't miss out. If you miss out, you can come back for second round. We got plenty. I won't be disappointing you. Okay, so we just patient, and after that, you got the lantern. I would like you follow the dragon and the lion, and we're gonna parade around the park. Security, are we ready in your position? Okay, now, our guests, please, in our position, ready to hand out. For Vietnam, please, give me a hand to remove the chair. Ok, mình tên là Hải Phạm. Mình là trưởng ban điều hành của Tết Trung Thu năm nay. Và mình nói tiếng Việt ngắn gọn thôi ha. Là trong vòng tích tắc mình sẽ có đội lân, đội rồng sẽ múa và để trình diễn cho mình. Và sau đó đội rồng sẽ dắt mình đi diễn hành. Thì mấy em an tâm, ba mẹ mấy em cũng nên an tâm, là bởi vì quà của mình rất nhiều cho nên sẽ không bao giờ hết. Cho nên mấy em với quý phụ huynh hãy chậm chậm và từ từ tiến tới cái chỗ phát quà bên tay trái của Hải để mà mình nhận quà, xong đó mình đi diễn hành. Security, I would like that side of the, I would like to see 5 chairs in that area move out or pack it up so we can get a big space for parade. Okay, for Vietnam, your lion ready? You can come to the stage. For Vietnam, your dragon ready. You can come on the floor of the stage. Okay, I like to see the dragon on the stage first, and I like to see the lion. The lion, where our lion team. Okay, we just lined up nice and neatly. We got plenty. We got over several hundred. I wait for the rain. Okay, Nghiêm Lệ, guitar, thì Kim, you ready for your song after that? Okay, after the dragon and the lion dance for 5-10 minutes, then we start to hand out the present. Kevin, you listen? Kevin, you listen? The lion and the dragon start to dance for 5-10 minutes, and after that, we start to hand out the present. Okay, let's go, team. The stage is yours.
Okay, we can start to hand out as much gift as we can. Yeah? Kid, we ready to follow the dragon, yeah? Okay, let's go. Okay, Kim Lại, you can start singing now.
Thank you.
Em ơi.
They want one more photos. We can have more photos. Yeah, 1 more minute for photos, huh? We start moving the instrument back. 1 minute for photos. 1 more minute for photos. Yeah, 1 more minute for photos.